Melissa Word ein Basier Mutter sein als du es je Worst. Klart Mark und Worf die Skedungspapier auf an sehr Kuchenthek. Sie ist jünger, geduldiger, und die Kinder lieben sie jetzt schon. Ich stande und umklammert mein Kaffeetasse so fest, dass mein Nachel weiß worden, aber mein Stimme blieb ruhig. Meinst du das wirklich, Mark? Mein Name ist Emma Parker, und MIT 35 hatte ich mir nie vorstellen können, dass ich einmal in meiner Küche stehen und meinem Mann, MIT dem ich seit 12 Jahren verheiratet bin, so horn Word, wie mir erklärt, warum sein 26, Jarrige Geliebte die Basier Mutter für unsere Kinder war. Die Kinder brachen Stabilität, für und für sich MIT der Hand durch sein grauens Haar. Den Standigen Dienstreisen, die spaten nackte im Krankenhaus, das ist ihnen gegenüber nicht fair. Melissa Convulsite de sein, ich nehm einen langsamen Schluck Kaffee und ließ den bitteren Geschmack auf Michigan wirken. Als Krankenschwester in der Notaufnahme hatte ich gelernt, in Krisensituationen ruhig zu bleiben. Dies Warner ein weiter Notfall, wenn auch ein persönlicher. Und du glaubst, dass es Stabilität bedeutet, ihr Mutter im Stick zu lassen? Fragt ich MIT neutralem Ton. Sag mal, Mark, weiß Melissa von denen Planen für mein Kinder? Rutscht unruhig auf seinem Stuhlchen und ruckt sein Enges Designerhem zurecht. Ein weiter Veranderung, seit Melissa da ist. Unsere Kinder, Korgerder. Und ja, sie fruit sich schon sehr darauf, ihr neue Mutter zu sein. Sie sucht bereits nach Häusern in besseren Schulbezirken. Ich stellt mein Tass ab und holt mein Handy heraus. Interessant, sagt ich und scrollt durch mein Nachrichten, denn das hat sie Freundin Jessica letzt Woche im Café nicht erzählt. Marks Gesichtsausdruck variiert Unsicherheit. Woven redest du? Weißt du, Mark, als unsere Tochter Emily vor 3 Monaten nach Hause kam und von Papas besonder Freundin erzählt, die es gekauft hat, word ich hellhörig. Und als unser Sohn Tyler want, das Melissa versprochen hat. Ich wollte ihm ein neues Spielkonsole schenken, wenn ihr Shoppingtrips geheim hielt. Also startet ich die aufnehmen. Ich drückt auf meinem Handy auf Play, und Melissas Stimme erfüllt unsere Küche. Oh Gott, nein. Ich will sein Kinder nicht. Die sind so nervig, besonders die klein. Aber Marcus Steinreich, und sobald wir verheiratet sind, word ich in überzogen. Sie auf ein Internet oder so zu schicken. Sein Frau hat viel zu tun, das Sorgerecht zu kämpfen, Marks Gesicht word cried bleich. Das ist nicht echt. Das findest du. Ich spielt ein weiter Aufnahme ab. Ja, Schatz. Emma arbeitet heute Abend. Diesmal Marks Stimme. Wir können das Haus benutzen. Die Kinder sind bei meiner Mutter. Nein, mach dir kein Sorgen sie. Sobald die Scheidung durch ist, finden wir eine Lösung. Du wirst dich nicht mehr viel MIT innen herumschlagen müssen. Versprochen. Das noch mehr, sagt ich ruhig und sah zu, wie sein Fass sod brockelt. Zum Beispiel gesprach darüber, wir meinen Arbeitsplan im Sorgerechtstreik gegen Michigan verwenden wollt, oder Melissas detailliert Plan, das Geld für die Ausbildung meiner Kinder für ihr Lifestyle-Business auszubauen. Möchtest du, wie konntest du das hören? Fragt Mark und lehnt sich gegen die Kuchenthek. Sein Arroganz war wie weggeblasen. Wie hast du das nur? Fragt Ich bin Mutter, Mark. Ich hör zu. Und waren du MIT Melissa die neues Leben geplant hast, habe ich unsere Kinder beschützt. Emma, wir können darüber reden, begann aber ich unterbrechen. Oh, wir werden morgen MIT Minor in Walton darüber sprechen. Sie ist sehr in diesen Aufnahmen interessiert, besonders in den Stellen, wo du und Melissa darüber sprecht, Vermigen zu verstecken, beaver die Scheidung einregt. Ich hab die Scheidungspapier auf, die mir zugeworfen hat. Übrigens, dein Mutter hat gestern angerufen. Anscheinend hat Emily von Melissas Versprechen erzählt, die alte Krankenschwester losgeworden, damit sie die neue Mama der Kinder sein kann. Dein Mutter war Bünrheit. Marks Gesichtsausdruck war kränklich. Sein Mutter, eine himmlische Familienrichterin, war immer unsere größte Unterstützerin gewesen. Der Gedenk,
das sie von seinem Plan erfahren traf in harter als alles andere. Die Kinder, begano immer wieder, bleiben bei mir, bin dit ich den Satz bestimmt. Und wenn du versuchst, die Dagen zu wehren, word jede aufnehmen veröffentlicht. Ich frage Michigan wie. Den Kollegen in der Praxis werden sich erstaunen, wenn just der College seine Kinder im Stick lassen word. Ich packte mein Sachen und mot Michigan für mein Schicht im Krankenhaus bereit. Du hast bis morgen Zeit, dich zu entschieden, Mark. In Twitter were Regeln das zivilisiert mit Geniensum sordirekt und fairer Vermogensaufteilung, oder Jetta Erfahrt, was für ein Fada du wirklich bist. Als ich sorterjing, dreht ich Michigan ein let's malum. ACH ja, Mark. Melissa trifft sich heimlich mit ihrem Ex-Freund Jason. Devon gibt es auch ein Aufnehmen, falls es dich interessiert. Ich ließ in unser Kustehen, umgeben von den Trümmern seiner sorgfältig geschmiedeten Pläne. Mein Handsitterten, als ich ins Auto stieg, aber mein Kopf war klar. 3 Monate lang hatte ich Beweis gesammelt, mein Kinder beschützt und Michigan auf diesen Moment vorbereitet. Mein Handy vibriert. Ein SMS von Marks Mutter. Es tut mir so leid, Emma. Ich habe schon meinen Anwalt angerufen. Wir sorgen dafür, dass die Kinder in Sicherheit sind. Wieder vibriert mein Handy, diesmal aus dem Krankenhaus. Massenunfall im Anmarsch. Alle Helfer wurden benötigt. Ich atme tief durch, steckt mein Handy weg und startet den Wagen. Ich hatte Geduld zu bewahren, Kinder zu beschützen und ein Zukunft zu sichern. Marks und Melissas Plan für mein Family drohten zu scheitern, und ich musste hautne mit tanzen, wie alles Ozzy und Anderfiel. Auf dem Weg zur Arbeit dachte ich daran, dass mein Kinder das Wochenende sicher bei meiner Schwester verbringen würden. Sie antun nicht, dass sich ihr Welt verändern wird, aber ich werde dafür sorgen, dass sie gestärkt daraus hervorgehen. Schließlich ist das die Aufgabe von Muttern. Wir beschützen unsere Kinder, selbst wenn es bedeutet, gegen die Menschen zu kämpfen, denen wir einst am meisten vertrauen. Die Nachschicht wird anstrengend werden, aber ich war not voll gewohnt. Und die wirklichen mit der Kreis, die ich gerade zu Hause durchgestanden hat, skien ein Massenunfall fast unkompliziert. Wenigstens wusste ich in der Not hoffnung genau, wer mein Feind waren. Am nächsten Morgen word ich wie ein Güterzug überrollt worden. Nach einer krafteserenden 12-Stunden Schicht mit den Unfallopfern betrat ich die Kensley Minor. En Walton, nur mit Kaffee und Entschlossenheit im Blut. Sarah, mein Walton und Longjarge Freundin, hort sich bereits die Aufnahmen als ich enkum. Die sind Gold wert, Emma, sagt sie und blickt auf. Von ihrem Laptop. Der Thiel, in dem die Verschleierung von Vermogensworten geht. Das wird die Satch sehr einfach machen. Ich sink in den Lettersessel gegenüber ihrem Schreibtisch. Die Erschöpfung krach mir in die Nochen. Mark ruft seit gestern Abend ununterbrochenen. 27 verpasst Anruf. Lassen schwitzen. Erwidert Sarah und zog einen dicken Ordner hervor. Seine Mutter hat Michigan heute Morgen angerufen. Sie ist bereit, über Melissas Umgang mit den Kindern auszusagen, falls nötig. Anscheinend hat sie ihre eigenen Aufzeichnungen geführt. Ein Klopfen in der Unterbrachung Mark Standa, Zerzost in den Klamotten von gestern. Die Fassade des selbstschwalligen Gesellschaftsmanns war zerbrochelt und hat einer Panik Platz gemacht. Emma, begann aber Sarah unterbrachen. Mr. Parker, wenn Sie mit meiner Mandantin sprechen wollen, müssen Sie das auf dem offiziellen Rechtsweg tun. Ignoriert sie, sein Augen auf Michigan gerichtet hat. Die Aufnahmen. Melissa sagt, sie sind gefälscht. Sie wird so etwas nicht über unsere Kinder sagen. Ich sag mein Handy heraus. Zoom jud für Spielchen. Mochten Sie die Aufnahmen von letztem Dienstag hören? Als ich sagt Emily, dass Mama nicht genig liebt, zu Hause zu bleiben. Marks Gesicht verzig sich. Ich wusste es nicht. Nein, wusstest du nicht. Ich stimme zu.
While du zu sehr mit der Planung deines neuen Lebens beschäftigt warst, zu bemerken, was mit deinen Kindern geschah. Wusstest du, dass Tylers Noten schlechter geworden sind? Dass Emily Albtraum hat, Sarah Rosbert sich. Mr. Parker, wir haben einen Vergleichsvorschlag vorbereitet. Ich schlage vor, Sie besprechen in mit Ihrem Anwalt. Ich sah zu, wie mark die Dokumenti überflog, sein Gesicht mit jedes Seat blasser Word. Gemeinsam sordirekt, aber das primär Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt bei mir. Das Haus bleibt in meinem Besitz. Die Studienfonds der Kinder wurden in einen Treuhandfonds eingesollt. Das ist alles, flüstert er. Du nimmst US alles. Nien Mark, Korgerdichen. Ich schütze alles. Unsere Kinder, ihr Zukunft, ihr Stabilität, all das, was du für Melissa zu opfern bereit warst, sein Handy vibriert. Sein Gesichtsausdruck, als die Nachricht los, sag mir alles, was ich wissen musst. Las Michigan Ratten, sagt ich leise. Melissa ist nicht glücklich darüber. Aufnehmen. Sink in einen Stall. Sie geht. Sie sagt, das sei, zu viel Drama. Ich hat ein Einfähigkeiten und ein angenehmes Leben versprochen. Nicht so. Sarah reicht ihm einen Stift. Die Abfindung. Mr. Parker, in Twitter unterschreiben Sie jetzt. Oder wir gehen mit allen Beweisen vorgeregt. Als nach dem Stiftgriff, halt es nicht durch das Büro. Dies Mal war es Marks Mutter, Patricia, Silberns Hermikellos wie immer, Gesichtsausdruck aus Stein. Ich dacht, ich werde dich hier finden, sagte sie zu Mark. Der Krankenhausverstand machte mit dir sprechen. Es geht ethisch bedenken bezüglich deines jüngsten Verhaltens. Mark vorhiram. Mama, das hattest du nicht tun müssen. Musst ich auch nicht, unterbrach Patriciain. Emily hat ihrem Kinderart von Melissus versprechungen und drohungen erzählt. Der Arzt, der zur Meldung verpflichtet ist, sah sich verpflichtet, die Betroffenen zu informieren. Ich sah zu, wie die letzten Teil von Marks Welt in ihrem Zerbrachen, sein sorgfältig geschmiedeten Plan, sein Traum von einem neuen Fang mit Melissa, sein Ruf, alles. Es droht in dem kleinen Büro, auseinanderzuffallen. Wortlos unterschrieb die Papier. Als aufstand, zu gehen, versperrt ihm Patricia den Weg. Nach etwas, sagt sie mit eiskalter Stimme. Ich habe mit Emilys Therapeuten gesprochen. Wir haben die Interaktion zwischen Melissa und den Kindern dokumentiert. Wenn einer von ihnen sich in ein Unaufsicht hört, werden die Aufnahmen nicht der einziges Problem sein. Nachdem sie gegangen waren, ließ ich endlich den Tronen freien Lauf. Sarah schab mir ein Packung Taschentücher über den Schreibtisch und gab mir einen Moment, Michigan zu sammeln. Das hast du gut gemacht, Emma, sagte sie leise. Die Kinder sind in Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Mein Handy vibriert mit einen Nachricht meiner Schwester. Die Kinder fragen nach Pfänkchen zum Abendessen. Komm gleich nach Hause. Durch mein Tronen hindert lächelt ich. Pfänkchen zum Abendessen. Unser traditionelles Wohlfühlessen heute Abend. Das brauchen wir. Nur noch etwas, sagt Sarah, während ich mein Sacken zusammenpackt. Der Krankenhausverstand ist nicht nur Mark besorgt. Sie sind beeindruckt, wie sie alles Gemeister und gleichzeitig ihr beruflichen Pflichten wahrgenommen haben. Die Oberschwester erwähnt eine Beförderung. Ich blieb in der Testehen und dachten die Zukunft, die vor uns lag. Es wird nicht einfach werden. Einscheidung ist nie einfach, besonders nicht, wenn Kinder betroffen sind. Aber wir werden das gemeinsam durchstehen, mein Kinder und ich, mit Pfänkchen. Zum Abendessen und der Wahrheit als Schutzschild. Erst Pfänkchen, sagte ich, dann reden wir über die Zukunft. 6 Monate später stand ich in unserem new eingerichteten Wohnzimmer und beobachtet Emily und Tyler, wie sie sich gegenseitig bei den Hausaufgaben helfen. Die Veränderungen bei ihnen waren subtle, aber bedeutsam. Emilys Albtraum hatten oft Tor und Tylers Noten waren wieder besser. Manchmal ist die best Medizin einfach Wahrheit und Stabilität.
Mark hat sich und die Sorgerex Verimbrum gehalten, obwohl sein Besisch seltener werden. Nach dem Melissa öffentlich mit ihrem Ex-Freund Jason zusammen gezogen war. Die Empfänglich Verwahrung der Kinder war dem Verständnis durch unterstützt durch ihr wöchentlichen Sitzungen mit Dr. Martinez, Therapeuten. Mama, rief Tyler und blickt von seinem Mathe Hausaufgaben. Können wir heute Abend Pfänkchen essen? Ich lächelt und Michigan und den 10 Abend nach dem in Walsterman. Pfänkchen sind für uns Zoom-Symbol der Widerstandsfähigkeit geworden, eine Erinnerung daran, dass wir selbst aus den bittersten Momenten des Lebens etwas Schönes machen können. Klar, mein Schatz. Aber sonst habe ich Neuigkeiten für euch beide. Sie sehen erwartungsvoll auf. Emilis Dunkels har viel ins Gesicht, genoe bei ihrem Vater. Aber entschlossener Ausdruck war ganz meiner. Wisst ihr noch, dass ich in letzter Zeit so viel Schichten gesteben habe? Sie nickten. Nun ja, das Krankenhaus hat mir ein neues Stelle angeboten. Ich werde die klinische Koordinatorin der Notaufnahme. Heißt das mehr Arbeit? Fragt Tyler besorgt und runzelt die Stirn. Eigentlich bedeutet es regelmäßiger Arbeitszeiten. Ich bin die meisten Abend zu Hause und wir haben mehr Wochenenden zusammen. Emilis Gesicht strahlt. Wirklich? Kein Nachschichten mehr. Nur noch wenig. Versprochen. Und Tante Jessica hilft weiterhin aus, wenn nötig. Die Beforderung kam überraschend, obwohl Patricia, die noch im Krankenhausverstand saß, später zugab, mein Professionals verhalten waren der Scheidung sehr gelobt zu haben. Manchmal hat der Wordevol Umgang mit persönlichen Krisen unerwartet beruflich Vorteil. Mein Handy vibriert. Ein SMS von Mark. Die Kinder kommen Diocese woken nach. Ich antwortet kurz mit ja. Unsere Kommunikation beschränkt sich nun auf die organisatorischen Angelegenheiten bezüglich der Kinder. Es war nicht ideal. Aber es war friedlich, und Frieden brachten wir. Später am Abend, als wir uns die Kücheninsel versmelt hatten und Pfänkchen backten, klingelt es in der Tür. Patricia stande mit einem vertrauten Paket in der Hand. Ich habe die beim Aufräumen des Dachbodens gefunden, sagte sie und stellt die Schachtel auf die Küchentheke. Ich dachte, die Kinder würden sie vielleicht gern sehen. Deren waren Fotoalben aus der Zeit, als Mark und ich frisch verheiratet waren und die Kinder noch Babys waren. Bilder aus Glücklichen Zayden, Beaver urges und Egoismus unsere Families erstorten. Seid immer noch Family, sagt Patricia Lies und beobachtet die Kinder beim Durchblättern der Alben. Was mein Sohn getten hat, deren nix. Sie wird zu einer unerwarteten Verbundenheit und sorgt dafür, dass die Kinder die Verbindung zu der Family Vedas nicht verlieren, während sie gleichzeitig entschieden vor Melisses Einfluss schützt. Als Melissa letzten Monat versucht, Tyler über Social Medien zu kontaktieren, hat Patricia das schon geregelt, Beaver überhaupt davon west. Waren wir Pfänkchen essen und in Erinnerungen schwelgen, word mir klar, dass wir aus der Asche meiner etwas Neues geschaffen hatten. Kein zerbrochen Family, sondern ein Wiederaufbau, die den reparierten Stellen starker war. Mein Handy vibriert erneut. Diesmal mit eine Nachricht von Sarah. Die letzten Unterlagen sind eingereicht. Es ist offiziell vorbei. Ich entschuldige Michigan Kurs, diesen Meilenstein zu verarbeiten. In meinem Schlafzimmer, das nun in einem friedlichen Blau statt de Beijen Tons gestrichen war, auf dem Mark so bestanden hat, betrachtet ich mein Spiegelbild. Ich sah anders aus, starker, mehr ich selbst. Locken drang aus der Küche auf. Emily erzählt Patricia von ihrem Wissenschaftsprojekt. Tyler kommentiert es, zwischen den Pfänkchenbissen. Das war jetzt unsere Realität, und sie war gut. Ich setzt Michigan wieder zu innen und lent Michigan Zurich, waren Tyler seiner Großmutter sein neuest Videospielstrategie erklärt. Patricia sah Michigan und lächelt, ein verständnisvoller Blickwechsel zwischen uns, nach Pfänkchen Mama? Fragt Emily und hielt den Pfannenwender hoch. Ja, sagt ich und beobachtet mein Tochter, wie sie den Pfänkchen vorsichtig wendet, die Zunge vor Konzentration Harris gestreckt.
Ich hat gern Welch. Das Leben war nicht perfekt. Das ist es nie. Aber als ich de mit meinen Kindern und Großmutter saß, were Pfänkchen assen und Wochenen das Flige planten, wusste ich, das wir etwas Bessers als Perfektion gefunden hatten. Wir hatten unsere Wahrheit, unsere stark und vor allem unseren Frieden gefunden. Manchmal die Bestreich ist nicht die, es gemeinsam heimzusseln. Es geht darum, besser zu werden. Mark und Melissa konnten ihr Dramen und Intergen haben. Wir hatten Pfänkchen, Hausaufgaben und Liebe. Und haben wir das Bessere bekommen.